Medical Group Corps in rank of captain for 5 years. Served in Kashmir and Siachen, which is the world's highest and coldest battlefield. Later with TVS group of companies for 15 years in different places like Tumkur, Hosur. Then served in Muscat, Sultanate of Oman with the South Bhavan Group of Industries. Sir has been associated with Toyota Group of companies since 7 years and also practices diabetology and family medicine. His interests are oration, training, Kannada literature, theatre activities, photography, eco-friendly living. Thank you. Over to you, sir. Very good morning to all of you. That's like firing a bullet, right? I didn't hear good morning reciprocation from your side. Can we say once again, very good morning to all of you? Yeah, this is the energy what we expect in India. Probably a little bit more than this. Once again, very good morning to all of you. I'm sorry, I'm an intruder. You are expecting a great program, inauguration program, and I've been brought in here as a kind of disturbance. Can we think about that? Health is a disturbance, right? Health is a disturbance? Because we all think that, health is permanent. Health is given. Health is something which is there which you need not worry about it. Am I right? We all think that way, especially the youngsters, because we never care for our health in any specific ways. Do you agree? Say hi if you agree. No, not many people agree that, they are not taking care of it. They probably think that, they are taking care of it. That's a very good sign for me. Anyway, today, I'm here to discuss with you about the concepts of health which prepares us to be fit enough, strong enough, energetic to face the vagaries of life. Life throws up lots of challenges, and are we there to take the bull on its own? That is a question. We all work, we all earn, and we spend our life's important period, that is your productive period, starting at the age of say 20 up to the age of say 45, 50, only earning money. Of course, fame, positions, all those things are accompanied by money. Finally, at the age of 50, if we are going to have bad health, then certainly what is the fun in earning so much now? If we cannot enjoy the fruits of our labor at the end stage of our life, then there is no point in thinking about earning now itself. Am I right? Still people are sleeping? Still are you sleeping? No? Okay. So what I feel to say is, we need to understand few concepts of health so that we can be better in our life. We can do better, we can think better, we can achieve something better. We are all here in this great institute to be ready for that kind of achievements. Am I right? Are you all here joining this great institute to learn great skills, great knowledge, great wisdom, ultimately to become something in your life? Am I right?
Doubtful? Am I right? That's great. So let us know that whether this health, where do we consider the concepts of health as, is it engineered? Because you're all going to be engineers. You know that engineering, what is the concept of engineering? Engineering is doing something productive, something creative without any faults. Am I right? Correct? Yes. Is it engineered? Health is going to be engineered thing? Or is it a doctored thing? I'm a doctor. But doctored word is used in a different sense altogether. Am I right? Doctored means it is something like manipulative. So are we manipulating our own health? That is one more question we need to consider. The third and final thing is, nowadays we have seen the commercialization of health and health, whether it is going to be managed. Is it a management-based healthcare? Because when we gave healthcare in the hands of MBAs, I'm so sorry if many MBAs are there here, I'm not going against you, but health is never 2 plus 2 is equal to 4. There is no linear equation. Health can be sometimes 2 plus 2, 5, or 2 plus 2, 3 also. So when we don't understand this, when we are data driven, when we are totally going with the management principles, then health suffers. How is it going to suffer? Let's see. All of you are aware of hypertension. What is hypertension? High blood pressure. You've heard of it? In all of your houses, you know, either parents are having or grandparents are having some kind of high BP. In general, it is called BP. In Bangalore, the data says, the famous data says, it is 35% of the people are having BP. 35. That is 1 in 3 amongst you probably are going to get it in the coming days. That is the data given by Bangalore medical field. And if you take into consideration the Indian average, it is 23%. So there is a difference between Indian average to the Bangalore data, because in Bangalore, we are all in the rat race of working, having lots of stress, lots of tensions, and finally getting nowhere. And if you consider the best in the world, Switzerland has 17%, 17. And the most worst is in a country called, have you heard of a country by name Paraguay? World Cup time, Football World Cup. You would have heard some teams by name Uruguay and Paraguay. It's a Latin American country. Paraguay, it has got 62%. A whopping 62%. Same thing, high sugar, what we call as diabetes. In India, it is 9.6% as against Bangalore's 14%, 14%. Best is Africa, where only 4.5% of the people are having this sugar problem. And the dreaded country, our neighboring country, has the ignominy of having the highest percentage of diabetics. Pakistan has 31%. Overweight, we all neglect because we think that, you know, eating is fun, eating is good, eating is healthy, which I am going to discuss later, where, you know, India has 16% of obese people. Bangalore has 31%. That is twice India number. And comparatively, Africa has 5%. And a place called Nuaru. Heard of? Heard of a country by name Nuaru? A very small Oceania country. A Virginia Islands, Nuaru, Tahiti Islands. That Nuaru country has 92% of the people, 94% of the people having high obesity. So these three main major problems are not going to spare none of our organs. All the organs, starting from brain. Hope everybody has it. Doubtful? Anybody has some doubts?
Okay, right, that's good to know. It affects the brain, it affects the heart, it affects the kidney, it affects the liver, it affects the pancreas, it affects each and every organ of the body. All three. All three are basically self-made. Basically, we create this disease in our body if you don't take care of it. So how do we know this? What are we going to talk about it? How do we know that we are taking care of our body? So first let us know, like, what am I made of? You're engineers. You know that reverse engineering is very famous because you dismantle everything and you get to know exactly what is there inside. Am I right? So let us try to understand what exactly we are made of. We never gave a thought about it, which I'm sure nobody would have thought about it, like, what exactly is the constitution of our body. Am I very clear? My audition is okay? My voice is okay to the backbenchers? Please raise your hands and say if it is audible. If there is any issue, then you can try to correct it. Audible? Okay? Right. And then we come to know some health and wellness concepts. There's a word called health and wellness. Subtle differences are there. Health is basically what? Health is basically the absence of disease, a physical well-being, the physical goodness, the mental goodness, and the social goodness with absence of disease. That is health. That means we are all sitting here, we are all joining the college, we are all studying, we are all achieving so many things, but with physical fitness, with mental fitness, and with the social fitness. Why social fitness? We are all sitting here. We have come from different backgrounds. Despite that, without having any differences, we try to achieve a common goal of the development. The country has to be taken forward. The little contribution to the country's achievements is what is going to be very important. That is health. But wellness, it goes slightly beyond that. It is a holistic picture of health. It is a complete picture of health. It encompasses everything in its lap. It is a spiritual well-being because it is a spiritual health. A spiritual health is something like, which gives you a special, spiritually you need not be doing puja every day morning 2 hours. Spiritual is a kind of a force wherein, you are motivated to sacrifice your own day-to-day few things which are normal to you. Either you can sacrifice them for the good of the society, good of the nation, and good of the self also. Like, probably we need to achieve something, but for that I need to forego few conveniences today. If you want to achieve something, if you want to do something in the field of any engineering, probably you will have to forego the convenience of phone, and you will have to focus more on your studies to become something better. That is a spiritual well-being. If you are aware of this kind of feeling inside, yes, I need to achieve this by taking away my phone time, by taking away my screen time, by stopping my roaming around activities. If I want to achieve something for my good, my society is good, my family good, my nation's good, then that is, you are spiritually healthy. Social health. When we are doing many things, we need support from others. You know the story of geese, the birds flying. Why do birds fly in V form? We have all seen birds flying in V formation. We have not seen? Come on, get away from your screens, get away from your Instagrams and this thing, and look at the sky, and you will see beautiful picture of birds flying in V formation. Because when the birds are flying in V formation, where about, say, 5 birds or 20 birds, they are flying like this, each and every bird is saving an energy of 71%. That means if it flies alone, how much ever energy is being used to fly, say,
point A to point B it has to go. When they go with this V formation, each and every bird will save 70% of its energy. There is a special bird which starts from South America, which reaches the Indian coasts. It starts with a reserve of something like, it is a matter of say 4,000 or 5,000 kilometers. It can only fly 2,500 kilometers with its reserve energy. Without stopping, it comes from South America to this place, without stopping. But it comes in flocks. It comes in that V formation. Because of this V formation, the 2,500 kilometer energy, whatever it is storing inside, it can cover 5,000 plus kilometers. Ultimately, after coming here, it gets recharged and they go back again after the season. This is what is saving energy. This is called social health. Where we live in the society, we take the support of society to become better, to achieve better, to do something better. Then what am I? What is there inside me? I am from an automobile company. I work for Toyota group of companies. We make car. Basically, I am from the unit of car engine making. Toyota Innova and Fortuner engines are made by us. But in a car, there are about 30,000 parts. If you take away each and every single part of it, bolts, nuts, everything, there are about 30,000, 30,000. You know how much is there inside me? A guess. A guess. Inside you, inside me, same it is. We are all same. Colors are different, creed is different, caste is different, trusts are different. But we are made of, all the parts are same. Can you imagine? It is beyond imagination. I do agree with you. It is 37 trillion cells. 37 trillion cells. You're all engineers. I don't need to teach the zeros because I don't understand the number of zeros to be put in front of 37. I believe it is 12 zeros, if I'm not wrong. Somebody can correct me if any engineers are there. It is 37 to the power of 12, right? Am I right? Right? Yeah, I'm right. It is 37 lakh crores of cells are there inside. You just imagine these 37 lakh crores of cells functioning from top to bottom every day. And it says like, today I have to go to Ambedkar Institute of Technology College to participate in this great program. Everything has to listen. If your leg says, no, I don't want to come there, then what do you say? What do you do? We never thought about it. Because we think that, your legs are coming automatically. Because we think that we are automatic human beings. No, there is a coordination. There is a WhatsApp going on from here to here. That is why you think better here, your legs will be energetic. You think bad here, your legs will not have energy. That is why we always, when we do the things, at the end of the day, we feel totally run down, no energy, no power, because we are doing it because somebody else is telling you to do so. Your parents are pushing you to this college. Your brother is pulling you here. Then you don't have energy. Say if you think here, yes, I'm going to join this great institution to achieve something great in my life, then automatically your legs turn towards this side. That is the power of our body. 37 lakh crore cells are there. And every day, when you are sitting here, every minute, 1 crore cells of you are dying. Every minute. Of course, body has a very efficient recovery mechanism. And whenever it happens so, if they are dying, body recovers 99.9% of its material. We throw our plastics, we throw our whatnots. We never know exactly what is going to happen to our used telephones. Have we given a thought? A new iPhone has come, 14. If I throw my iPhone 11,
Where is it going to go? We never think about it. If I buy a new car, its tires, its other parts are going to be thrown away. We don't know what is going to happen to that. But body knows 1 crore cells, they do die every minute, and ultimately how to utilize the same amount of things, whatever is there. So when you lose things, it is not going to damage your systems. May I request somebody to remind me if I'm going beyond the time, please? Okay, thank you. So that kind of efficiency is there. But what makes it run so efficiently? Do you think that this is going to be permanent? Earlier days we used to listen, we used to hear stories of our parents that yes, we are living, they are living up to the age of 90, 100, a common picture which we used to see earlier. Nowadays, we are all dying at 40s and 50s. Recently, so many things happened. Many people died, especially the one with glamours, the one who are very popular. If they die, we get to know. But it is happening in the society everywhere. Why we are dying at 40, 45? Because when you have to take your health in your hands to understand exactly what is going on, when you are supposed to take control of your own doings for the good of your own self, we are not doing so. We are indulging in many activities, many damaging activities, so the things are getting against us. We have a beautiful system. We know that, we have, all of you have read biology a little bit. Doubtful? Biology a little bit? Mitosis, meiosis, we have heard of? Yes. See, mitosis is the cell division thing. Cells become 1 becomes 2, like that, correct? 2 becomes 4, 4 becomes 16, my dear. This is how we are born. A mother's cell, a father's cell, the ovum and the sperm, they become one first. One single cell becomes, finally starts dividing into you. Your eyes, your nose, your kidney, your legs, they are all defined by one cell. Am I very clear? One cell. Can you just imagine where is the program written in this one single cell to become your ear, eyes? They have to become properly all right. Otherwise, what happens? You will have a eye like this, you will have a ear like this, or sometimes no ear. There is a chemical which is being used for the production of a lot of fruits in South Canada. The insecticide. That insecticide, if it is used on ಗೇರು ಬೀಜದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಗೇರು ಬೀಜ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? When they use this chemical, somebody noticed that the children are born without hands. You would have seen. Children are born without hands. Suddenly doctors realized that something is happening, and ultimately they found out that this is the chemical which is causing all this trouble, and they banned that product. But damage has already been made, because it is after 15-20 years we have realized that this has happened, and many people are still being born that way. It is happening in South Canada. If somebody of you are from Kasaragod district area, probably they know that this is the thing which is happening over there. Human doing. We are disturbing the nature. So this particular chemical is going inside the body of us and trying to damage the genes which is supposed to express, which is the genes are the expression points. Genes are these programs which are written by everything, like how your nose has to be, because we take pride in telling that my nose is like my papa's, my eyes are like mama's, correct? Where is it written? It is written in that particular place. It is called a gene, not the genes what you are wearing. It is a specialized thing which is there inside you, not outside you. There it is written
and that particular gene is damaged by this particular chemical, there are 1,000, I mean, many thousands of such chemicals which we use. Say your deodorant, the particular spray, it has got cancer materials. Your gobi manchuri has cancer materials. We take, you feel very happy to eat gobi manchuri, pani puri, all that. Yes. Yes. That is why there is a train, special train running from Punjab to Bombay. There is a special train which runs from Punjab to Bombay, which is called Cancer Train, because Bombay has one of the best cancer institutes. It is called Tata Institute of Cancer. And many people come from Punjab. Why out of all God-forsaken places, Punjab only? Why not Madhya Pradesh? Why not Maharashtra? Why not other places, maybe Karnataka? Why not that? Can you just tell me? Yes, sir, pesticides are being used everywhere. Even Karnataka also uses it. But why this special focus on Punjab? Radioactive elements, pesticides, anything? You know, this green revolution happened there in Punjab before it took off anywhere else. Heard of it? Probably you wouldn't have born that time. My dear friends, green revolution is what the efforts to increase your own agricultural productions. You put more chemicals into the Mother Earth, she gives you more. People, we thought like that. By putting more manures, by putting more, using more pesticides, using more chemicals, we can grow more. 10 becomes 20, 20 becomes 40 kind. But ultimately it spoiled the nature there. And these are the chemicals which gave lots and lots of cancer cases which are happening there in Punjab. Pathankot is a nice example of too many cancer cases. It is there everywhere, even in Karnataka it is there, but the numbers are more there. So these coding in the cells are going to be disturbed. So this coding is very important. One cell ultimately decides your leg, decides your heart, decides your brain, everything. So if you are carrying your own family's or your mother's or father's intelligence with you, it is purely because of this cell's coding activity. If the coding goes wrong a little bit also, there will be a lot of chaos inside which are unrepairable in your lifetime. So that is why we need to take care of that. That is why during a pregnancy, lots of controls are given. You don't eat that, you don't do this, you don't go there, don't do. All these do's and don'ts are very important during the childbearing age because of this reason. You've heard of story of Bhakta Prahlada? No, sir. Harry Potter is known, but Bhakta Prahlada is not known. Correct? Bhakta Prahlada was born to a demon, but he had learned everything when he was there in the womb of the mother, because mother used to tell him stories of all the gods, good stories. She would read everything every day so that the womb would listen. And it is scientifically proven that womb listens now also. Wombs do listen. When they are there, when you are there in the womb of your mother, you would listen what mother is talking, what mother is going through, what kind of difficulties are there, what kind of happiness she is going through. That means if during your parenthood, if you're happy, you're going to have a happy child. So, many things are basically controlled by the environment surrounding us. Your heart beats how many times per minute? Very good, fantastic. Oh, what a knowledge here. Come on, we must appreciate. If you calculate it for the day,
Can some mathematician, can some Ramanujam calculate this? $72 per minute into 24 hours. I mean, into 16 to, okay. 1,08,000 times. My dear friends, understand, try to understand, your heart is beating without any battery power, without any charger, without any generator, without anything. It is beating without you knowing it. Only you realize it when your love fails and you have love failure, then you think something is happening there inside. One lakh times without anything, without any generator, it is doing. You are a wonder here. A creation which is like me. I am standing here a day. God has given us, probably the nature has given us the beautiful life here. 1 lakh times beating. If one single time, if it beats erratically, you are taken to Apollo Hospital or Fortis Hospital, get admitted over there, put some implants inside. All that is happening there. That is heart. You are breathing, which we take it for granted. You stop your breathing for more than 20 seconds. You get to know exactly what is the power of breathing. Stop for 20 seconds. Extend till 40 seconds. Never beyond 40 seconds probably. We take it for granted. We take about 19 to 20,000 liters of air inside every day. Every individual here sitting, 20,000 liters of air inside, free, supplied by nature. We are cutting away all our trees. Why? Why tree is important? Why tree is important? Oxygen is being given by tree by utilizing carbon dioxide, which you are throwing outside. The carbon dioxide, carbon footprint, what we call. We take away all the trees. There is an accumulation of extra carbon in the environment, which takes away all your ozone depletion. And finally, there is imbalance between oxygen supply and then carbon, and which we famously faced this phase in 2020. All of you know that in 2020 there was a chaos for oxygen. Why? COVID created that situation. So nature gives you a shock somewhere, reminds you of some importance here. Arey Baba, I am here. Honor me, respect me, look after me, take care of me, so that I am there with you, I to support you. That kind of a thing was there. Oxygen. Your red blood cells, how do you supply this oxygen which you take? You take oxygen, correct? How is it going to be supplied to your legs, your brain? How is it going to be supplied? Any idea? I heard. That's a good thing. Oxygen is carried by what? Hemoglobin where? RBCs. Very good. RBCs, red blood cells, they contain hemoglobin. And this oxygen, it is taken from the heart, from the lungs here, and it is distributed throughout the body. And whenever ladies come to the doctor like me, we say that your blood is slightly low, your hemoglobin is low, that is why you are feeling very weak, you are feeling totally dejected, kind of a thing. Because hemoglobin content, if it falls below a little lesser, then your oxygen carrying capacity becomes low. Then you feel that miserable feeling. You cannot stand and deliver like me. And you know how many RBCs? RBCs are produced where? In bone marrows. Very good. You know how many are made every second? 25 lakh RBCs are produced every second inside you. When you are sitting here listening to me, your factory is on inside your body. It is making RBCs inside, so that you are alive, you can listen to me, you can scold me. Who is this guy who is talking nonsense?
But to think that way, your factory has to work. And your brain, the famous brain. Can you just imagine what is the capacity of your brain? What is the capacity of phones? Capacity of phones? 256 GB, maybe slightly more than that. Am I right? Slightly bigger now, correct? Hare Baba, you should know that, no? You should know everything. iPhone 14 specifications, whatever is there, you go to the details of everything. It has got this processor, it has got this memory, it has got this RAM, everything you know. Before it is released into the market itself, you know that. Have you ever thought what is the configuration of your brain? Can we take a guess? Quick, please. Hope I'm not delaying, madam. Come on. Guess. Okay. It is 256 billion GBs. Yours, mine, those who are sitting in front, those who are sitting in the back side, everybody says the same. How we use it is a matter of fact, what we need to consider. That means every individual in this planet Earth is given the gift of 256 billion GBs automatically by nature. It is like having a Ferrari in front of your house, but driving a bicycle all the time. How much we use? We use less than 1%. If we use more than 3 to 4%, we become Vishweshwarayas, we become Einsteins, we become Newtons. That means the best of the best people are using 5%, 4%, 3% probably. You just imagine if we use 90% of our capacity, what would happen? That means all of you are here in this institute to understand how you can go from that level of using 1% of brain to at least 10% of your brain. This is the journey where you started today, or probably you're going to start today. This is an auspicious day. I wish you all the very best to take your thinking processes, utilization of your brain from 1% to at least, how much? Adjust ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು 2% ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. Let us aim for the big, let us aim for stars, let us aim for something special, at least 10%. You will become wonderful human beings. You will become great for the good of the society. With everything, 256 GB, a billion GB, we forget maths. When you go to a vegetable shop, if you buy 3 items, one item costs you 10 rupees, the other item costs you 12 rupees, the other item costs you 13 rupees, we take out calculator. Mental calculation is gone. If you don't use, your parents may say that, at home, car is there, use it every day, otherwise car is going to get spoiled. Am I right? Correct? Car is, if you don't use it on a daily basis, the car's parts are going to be junked. And we are having such a beautiful thing here. Hope everybody is having brain here. Am I right? So if we can use that on a daily basis, then only it is going to be refurbished. That means how exercise is so important for your body to maintain your physical health. Using your brain on a daily basis is important for your mental health. And of course, the physical and mental health ultimately gives you a synchronous psychological well-being. Psychological well-being is very essential. If I'm very strong physically,
And if I'm mentally not okay, psychologically not okay, I always think like, how to remove that guy, how to spoil this guy's happiness, how to go against that guy. Always if I'm thinking I'm not healthy. That is the reason today I'm here, so that, we understand the concepts of health. Your bones, every day it is getting degraded. Every 10 years you will get new bones inside your body. Your skin, every month your skin is going to be replaced. We don't understand this. We have seen snakes shedding skins, correct? You also don't take bath for a few days, then you will realize that there are a lot of white flakes on your body. But yes, we do shred. Every moment cells do die. So every 1 month you are with new skin. Every 10 years you are with new bones. Your kidneys. Kidneys are the size of this fist. There are 2 kidneys. Where are the kidneys? Where are the kidneys? Near the brain? No. Kidneys are here. 2 fist size, but the efficiency of these 2 kidneys. They filter 180 liters of fluids every day. That means all your body system fluids, including your blood, is going to be having a cycle there. So that, what is the function of kidney? Filters. Whatever junk we eat, whatever goes through your mouth, it is filtered through 2 important parts of your body. One is liver, the other one is kidney. Kidney throws it in urine, liver throws it in your stool, motions. And if they don't do work properly, then all your chemicals which are there inside the byproducts of whatever we are eating, they will stay inside the body and they will create chaos. And 180 liters is not small. 180 liters is almost one big drum every day. You just imagine one small organ so efficiently functioning. These are called, in Toyota, what we call in Japanese words, these are called Pokayoke systems. Pokayoke systems is errorless systems. These are errorless. If there is a small error also, you will be taken to the hospital. And you will be making your stomach. Sometimes you say that, I have got gastric acidity. Your stomach makes one acid. What is it? Hydrochloric acid. We know how beautiful or how soft it is. Hydrochloric acid. Very soft, right? We make 2 liters of hydrochloric acid every day. You cannot even touch 1 drop. And then how do you tolerate this 2 liters there? And it has to be there in one particular place. If it misplaces even 1 inch that side, this side, you will have trouble and running to the doctor. Your eyes. Whenever we go on a trip, we are busy taking the photographs. Your eyes, how big are they? 576 megapixel. Such detailing is there in the eyes. I'm so sorry for the people who are leaving this place, but it is just a kind of talks what we are talking about. Body also loses its things, but again it puts it back there. So we are not going to lose you, my dears. You are going to come back to the same thing because my voice is there, heard outside also, I think, if I'm not wrong. Okay. So what is ultimately health? Health is the ability to adapt and manage your day-to-day functions to face physical, mental, and social challenges throughout your life. So, what is important? Your body is important. Your mind is important. Your family is important because it is the pillar stone of your strength.
Your society is important because we are society, living in the society, and society has to support us. Nowadays, with all these 1 million likes in Facebook or Instagram or whatever, we are losing the society. Sorry, society has to be there. A neighborhood uncle should know that, where exactly you are going, what exactly you are doing. He should know that you are going to Ambedkar Institute of Technology. Then some kind of guidance will be there in crisis times. When you find difficult, when you are really in difficulty, you can go back to the same uncle and ask for some kind of guidance. Probably there are good Samaritans, good human beings which support. Society is required. Without society, we are just nothing. We are social animals. We are social animals. We are made to live like this. We are not made to live separately, individually. And your likes in Instagram, 1 lakh or 1 million or whatever, is not very important if you don't have 2 friends in the college. Try to achieve that. 2 friends are the pillars for you. In crisis, it is understood. In difficulties, it is understood. Friendship is always understood very easily during difficulties, not during happy times. Happy times are just whiling away time, enjoying. But when you are in difficulty, you understand that, there should be somebody standing beside me to support me. And of course, with all these things, if you don't have any income, if you don't have money, are you healthy? No, we are having a sorry face. Oh, no, I don't have anything. I don't have a job. Nowadays, what is happening there? Amazon, thousands of people are coming out. Almost all IT companies, they are throwing away people. Correct? So you just imagine the society's health. Society is going to suffer because any one person suffers, it is the society's fault. We should have a very interactive society wherein we support people. So how health is affected? Health is affected by our food. Food is our enemy nowadays. We take food for granted. We take food for fun. We take food just like that. It is just available. Can you understand one anaconda? One anaconda. All of you know anaconda? Anaconda? Yes, one anaconda, if it kills today, if it eats its food today, when is it going to eat its next meal? Guess? Guess, please. Roughly after 1 year, it is going to eat its second meal. 11 months to 12 months, it is going to eat its next meal. And before eating, when it is hungry, at say 8th, 9th month or 10th month, it starts searching for its prey. It searches equally big prey so that, it fills its stomach. It doesn't eat small sundry things. No eating this pani puri and all. It eats proper chicken biryani. Searches for it. Say by chance at the end of 11th month or 12th month also, if it is not going to get, there is no other way, then it starts eating small things. But say, if it identifies its prey and if it kills that prey, very next day, if the same prey is available in front of it, it is not going to kill. We are not like that. Yesterday we eat chicken and today we eat chicken. Tomorrow we are going to eat chicken. Every day we are eating chicken. Every day we are eating sweets. Every day we are eating. Just because somebody is sponsoring, we are eating. Somebody's party, we are eating. At home, mama is making good sweets, we are eating. Holge mane is available just next road, we are eating. Eating. No burning. Walking, bare ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ನಾ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Because we have stopped walking, we have stopped putting efforts onto our body so that it utilizes all the ingredients from the food. That is food. Food is our enemy. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಕನ್ನಡನ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. The same thing.
Sleep is very important. How much of sleep is important? Doctor, I am sleeping at 2 o'clock, 3 o'clock at night and getting up at 11 o'clock in the morning. The calculation of that 7 hours, 8 hours, whatever is there, it is over. Right or wrong? Many people doubtfully, they don't say that it is wrong. Because if they say wrong, then they are questioning their own commitment. Because they don't get up before 11 o'clock. How can they say it is wrong? Olagondu, oragondu. It is wrong. We need to have 6 to 8 hours of sleep on an average. In childhood, we sleep about 14 to 16 hours. You would have seen all the kids sleeping more all the time, 14 to 16 hours. And when you sleep more, you grow. Your growth hormone is secreted. I'm so sorry to say that it stops at the age of 2.5 years. After that, there is no growth. It is only the development. There's a difference between growth and development. Growth is what is constructive. Development is more of the development of your acquired skills already. So your growth stops at the age of 2.5 years. So before that, the infants, they sleep more. After that, it starts coming down. And you would have heard your parents, especially the grandparents, say that, after 4 o'clock, I'm not getting sleep. Every house has this story. Correct? Because nature has made that way that, once we age beyond 50 years, 60 years of age, we get less sleep. It is quite natural. We are always worried about it. ನಾನು 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. If you accept nature's rules that, yes, I'm going to be awake at 4 o'clock, it is quite natural, then you are comfortable, you are very happy, you are like Baba Ramdev, you get up and do yoga. We are not ready to do that because we are lazy. You know why ladies are getting thyroid hormones? Because of this. Hypothyroidism. Thyroid doesn't work. Thyroid is an important hormonal component of the body. You know why these girls are having PCODs? Because of laziness. Why we are putting on weight and we are becoming the obese capital in India? Because we are not putting enough physical activities. So sleep is very essential. When you sleep, say today it is a very clean environment here. When you utilize this, by the end of the day, how is it going to be? It is dirty. Everything thrown here and there, everything has happened here because something has happened. But tomorrow morning when you come here, if it is in the same position, can you use this area? You need some 2-3 people to do it. Cleaning. When you have a big party at home, your mother is always worried about the not cooking. After cooking, it is washing. Because if she doesn't wash the same utensil, she cannot make even a cup of tea in the morning next day. So our body, when you sleep well, on time properly, according to the diurnal, that is the daily rhythm, according to sun's movement, if you can give good enough sleep, then your body responds at night. Your mind is cleaning that activity. You would have had some 10 good experiences throughout the day and 10 bad experiences throughout the day. Say, if 10 people out of you here think that, oh, there was one Dr. Suresh, the one who spoke a lot about health, very good. It is considered as a storable material. It will store it as a file. And if, say, 10 people sitting in some parts here think that, oh, there was a guy, my God, he ate away our brains, whatever 256 billion GB was there, he ate 50% of it today. If you think, it is going to be Control D at night. So tomorrow morning you don't remember me. That means whatever we want to retain in the brain,
we need to love it. We need to like it. We need to understand it. We need to engulf it. We need to imbibe it. We need to take it in. Then your brain thinks that, yes, it is required. This is very important for your studies. When you are doing studies, you need to understand the concepts better. You need to know exactly what is happening around you so that you retain it automatically without even studying. If you listen to the lecture well, if you understand the concepts well, even without touching the books, we always tell it for some rank students, right? ಅವನು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಓದ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Because he keeps it here. We throw it away. So sleep is very important for all these things, and sleep is very important for your daily decisions, critical thinking, critical decision making, memory power. Sleep is very important. So my dear friends, sleep well, sleep properly, sleep timely. Beyond 8 hours, if you sleep, all that whatever good things have done will go waste. Exercise. Very difficult topic. We don't find time to do exercises. Walking. No. Our fitness is guaranteed. What? I'm going to run 100 meters, is it? No. But sitting in front of the TV, we are recommending Virat Kohli to hit that shot in this way. We never move our body anywhere. We never practice, and we are teaching somebody else. Oh, Rishabh Pant, no. Useless character, yeah. Judging. Very easy to judge people. Judge yourself. Be with you. Be active. Be understanding. Understand yourself better. Question yourself everyday basis. What am I? What am I doing? What am I thinking? Am I right in my own ways? Can I become better than today? Can I think better tomorrow than today? Every improvement is a great improvement. In Toyota company, we call it Kaizen. Kaizen is everyday improvement. We have this capacity of everyday improvement on a daily basis throughout our lifetime. That is why aged people, they become better in thinking, understanding, doing things. As youngsters, you're all like mud. Either it can be made Ganapa also, or it can be made Ganapan Appa also. So the decision is finally yours to become what? Stress. What is stress? Sitting here, listen to me for 1 hour is stress. If you don't like it. If you like it, it becomes a learning. Am I right? See, situation is not changing. Dr. Suresh is not going to stop his talk. But situation changes if you start thinking differently in your mind that yes, I'm learning something new here. I'm getting few points for the benefit of my life. Then it becomes learning. The same stress got converted into learning instantaneously without changing the environment. So, my dear friends, understand one thing. Stress is always our own reaction to any particular situation, our own thinking processes to the challenges which we are facing. It is how you take it. If you sit here and think about, oh, how to go on this, oh, how to climb Everest, Mount Everest. Mount Everest is 28,000 feet. I was there in 22,000 feet height. Just next to Mount Everest, I could see that, Mount Everest was there. At temperature was minus 54 degrees. Having enemy sitting in front of me and firing every day. I have fired Bofors gun. I have fired machine guns. I know how to deal with death and living. I have killed people. I have saved people. But if you sit here, you may be having lots of thinking that to become a soldier, join army, do something for the country. If you sit here and just dream, nothing is going to happen. You have to work hard. And my dear friends,
You need not become a soldier by going to the border and climbing these things. If you do your job properly, your country gets benefit, you are a soldier. If you don't throw plastic unnecessarily for the benefit of the society, thinking very consciously that, I should not spoil the environment where I am living, you are a soldier yourself. If you follow the traffic rules for the benefit of the city, for the benefit of everybody, so that, I follow traffic rules on a daily basis, so that I honor the red light in front of me, you are a real soldier in you. We can contribute in many ways to the society, provided we think sanely, understand us, and contribute, think properly to do something better for the betterment of the society. Every action of yours speak of whether you belong to the nation or not. That is where the stress comes into the picture. If you take stress, you will not achieve anything, you will not learn anything, you will not understand anything. If you are sitting here hoping that, when Dr. Suresh is going to stop his talk, before madam tells me you stop, I am not going to stop, my dear friends. This drill is on. So stress is what we try to do. So that is why don't always say that, I have got a lot of stress, I have got a lot of pressure, I have got a lot of tension. This is all self-made. If you want to travel in this traffic, you need to know, you need to understand how to drive better, so that, you reach point B from point A. If you are stressed out here sitting, how to do this and all, then you are not going to achieve anything. So my dear friends, stress is what everybody talks about in colleges. I am just telling you, stress is just nothing. If you think that I can become a better individual, better citizen, better son, better daughter in your own ways, try to be that way. There is no stress at all. Lifestyle, that also matters a lot for health. We think that, the lifestyle of Deepika Padukone, Katrina Kaif is more important, more better, much better. I'm so sorry. Lifestyle of a local villager is much, much better, healthy, good than these people. Do you think that your lifestyle is much different from these so-called celebrities or stars? You are much better off, I tell you. You have a good family to support. You have a good roof underneath your living. You have a food on your table without you worrying about where is it coming from. Correct? When it is so, life is full of satisfaction. When you are satisfied, life is complete. And of course, the final component of health is environment surrounding us. What kind of environment we have got? How we are going to retain these environments better? Environment, this climate, this environment is never acquired from our ancestors. It is always the gift what we are going to give it to our children. If I don't protect my environment and give it to you, children, those who don't understand the defects of it, and after another 10-20 years the effects will be in a different way. So my responsibility is more there to understand exactly what I'm going to leave behind, the legacy. So all put together, if you consider, 95% of the diseases are self-made and only 5% are karma. Devaru kottiddu ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ. So 95% is self-made. So can we think about it to change this 95% occurrence? At least let me change 5% of it. You will become a wonderful, healthy individual in your lifetime, so that you need not worry about your old age, so that you are comfortable in your old age.
whatever we do, it is ultimately that. How you are going to stay in your old age. That is what is very important. So finally, the food, we understand, exercises, we do, the thinking, the attitude. Attitude is very important. Attitude of, see, something like you're all here today, you're all gathered here in the college to study, to become something better. We're all thinking. You are doing the same thing. In PUC also you did the same thing, getting up, reading, getting ready, going to the college, coming back again, mommy scolding you, not reading, and but still despite that, you listen here and leave it there because there is no 256 GB in between stopping it. So it is a through and through thing and you leave everything. And this is the same thing. Every individual does the same thing here. Then what is it different you have to make? That is you. Your thinking, your actions, your attitude. Yes, let me understand something better today. Let me do something better today. That one change takes you leaps and bounds in your life. That attitude is what matters a lot. 3 people are working as constructional thing. You go and ask 3 people, one fellow says, "Yen madadu sir, what to do? Every day I'm coming here, I'm doing the same thing. I get paid peanuts. What to do, sir?" He says. The second guy you ask, "Yes sir, I'm doing my good job. I'm sustaining a family. I've got a big family to support, but this job is giving me something." The same guy who is working in the same capacity is telling this. And the third guy, if you ask, "Sir, I'm building a temple, sir. This college, is going to create many wonderful Nobel laureates in the coming days. I'm building this. I'm part of this building." See, 3 people in the same environment feel it in a different way. One is totally dejected because he thinks that, life is of no use. We all do it everyday basis. Same thing college, yaar hoಗ್ತಾರೆ. Same thing job, yaar ಮಾಡ್ತಾರೆ. And if you become little, your attitude is okay. You start thinking that, yes, I'm supporting a big family. I'm living a good life. I'm having a good house. That is because of this job today. How do you build otherwise? Correct? And the third one is, you must appreciate his efforts, his attitude. He says, "I'm building an institution wherein there are lot many C.V. Ramans, lot many Abdul Kalams coming out of this college. Sir, I'm building this, I'm part of it. ನಾನೊಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಳೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು." It depends on our attitude. Finally, how you think matters a lot, whether it be health, whether it be job, whether it be life, whether it be failures. Nobody learns without failing once. Thomas Alva Edison, how many times he failed? Read about it. Nobody. Boxing ring, when you get hurt, you fall down. Correct? Sleeping. When you fall down, they don't declare you are lost. When do they declare? All of us see boxing, right? When do they declare? When you don't get up. They give you opportunity. 1, 2, 3, 8, 9. Before that, if you get, it is a great thing. Even if you get up at 1, you are a great guy. Even if you get up at 10, you are a great guy. So that you get back all your energy and fight some more. That is life. Let us all have these kind of phases wherein we face lot many untoward situations where we are lost due to some unknown reasons for our own undoings, for our own mistakes. Many a times we show that,
ಮೊನ್ನೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ಬಿಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೋತ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಅವಮಾನ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕರು ಸುಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅವನಿಂದ ಸೋತ್ವಿ, ಇವನಿಂದ ಸೋತ್ವಿ, ಇವನಿಂದ ಸೋತ್ವಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. When you show a finger to somebody, when you lose, there are 3 fingers pointing to you. If it is one finger going at somebody, there are 3 fingers looking at us. That means you are also part of the failure, my dear. What did you do something special? Did you question yourself? Did you assess yourself? Did you think about the contributions what you made? So the failure, you are also part of it. Accept it. Don't blame others. We all have this habit of blaming others when we fail. When we win, I did it. So that I and we, there's a big difference. In well-being, that we is there. WELLBEING is well-being. And when you say ILLBIENG, ill-being, you are part of either illness or wellness. Is up to you. Thank you so much. And I thank the management for giving me an opportunity to come over here to be with you young guys. I'm feeling very young today. I feel like coming to the college and sit with you in the classrooms, listen to many such boring lectures. Yeah. Okay. There's a question answer session. If you have any queries, question marks coming out of this 256 GB, billion GB. If you don't have questions, there are 2 things which I need to understand. One is either you have understood the concept completely, you don't have any doubts at all, or you have not understood anything, so that it is just going in the drain. I'm sorry if I have been loud enough to wake you up during your slumbers. Thank you so much. Thank you. Healthy food and healthy mindset, how they work together and influences our healthy lifestyle. With the many suggestions, I really thank you very much, sir, Dr. Suresh, sir. Thank you for motivating our students towards the healthy life and natural growth. Thank you once again, sir. Before starting formal function of today's inaugural function, I request Usharani madam to talk about the function, about the details of the functions. A very good morning to everyone present here. I would like to thank sir for inspiring everyone present here with this motivational speech to to everyone here, students, parents, and all the teachers present here. With this, a very good morning to one and all present here. Myself, Usharani, Assistant Professor from Electronics and Telecommunication Engineering. At the outset, let me warmly welcome all the fresh students who are admitted to Dr. Ambedkar Institute of Technology, Bangalore, to become skilled at their engineering studies for 4 academic years from now. My heartfelt salutations to all the parents who have accompanied their children today. Your decision to join this institute will be an extremely rewarding experience for you, while this is no doubt an exciting time for you. The transition into a technical community can also be challenging for you as a student. The student orientation program, which you have already been introduced to Dr. Ambedkar Institute of Technology campus, important student services and academic expectations at the university level. Students who have attended orientation will receive extensive academic advising
acquaintance with various departments, laboratories, faculty, staff, and about the examination procedures. Friends, I know that this time of year fills you all with excitement and nervous energy. So just as every student is unique, so too is that student's experience. And every new experience is an opportunity for challenges, learning, and growth. So you all take the incoming freshmen to our family of Dr. EIT. I welcome you all once again. This inaugural function of first years is a welcome program, or it's a freshers program. It is a period of time at the beginning of the academic year at an institution during which scholastic issues are discussed to make the students feel comfortable. It is an introductory stage in the process of new student assimilations and a part of his or her continuous socialization process in an institution. Major objectives of orientation, which have already been introduced to, is mainly to gain student commitment, reduce his or her anxiety, help him or her understand the educational institution's expectations, and convey what he or she can expect from this learning process. Through this process, you will also learn some ways of mastering new tasks, developing the ability to manage and attain wisdom. It is also finding the way towards fine distinctions of new friendship and expanding social circles. And I'm sure you will expand your worldview. You will also learn to lead. You will do great things. Our challenge is to guide you without pushing, support you without carrying. With all the knowledge of academic rules shared with you all, we assure you we will work with you all, the newest members of our family, every step of the way to become a scholar, a leader, and an adult who is better for having been here. That I can guarantee. Here, parents who are present can also play a very important role, or present and who are yet to be present in the functions are also play a very important role in promoting the personal development and academic success of the student during their college years. Parents must support, understand, and encourage their students during the transitions to their technical university life. It is important that parents should cooperate with us. A student's principal business is his studies. So with this, we'll begin our inaugural function with few minutes. A very good morning, children. So nice to see you all after a 4 days gap. I had taken 4 days gap and I was not here. I was out of station, and I have some news to you about the AICTE points, which I was just telling you every time. And today I would like to discuss all those things with you. Since our guest has not arrived still, he is busy in some other college, so we are waiting for him. Once he comes, immediately the inaugural function will begin. Okay, before that, I would like to share, there are so many points to be shared with you. And of course, because of the time constraint, we are unable to do it in a mass scale like this. But I promise you that we try to put everything to the website, and then so that you will get all the information about all the sessions that had taken place. There was many queries from your side regarding these sessions, and I have asked those people who have presented all those ideas to put it into the form of a report and see that it will be there on the website for your reference. So that will give you a clear picture about all those things. If not, you come to me, you approach me anytime, I will get it done. This is my promise. And then in that I had spoken about the AICTE points, 100 points. Dean Madam had spoken about it, isn't it? So that apart from your academic works, apart from what you get in different grades, your degree, along with that you have to get 100 points within the span of 4 years. Otherwise, you will not be getting your degree certificate.
isn't it? So that is how it is linked by AICTE, and one small job has been done by you already on Saturdays and Sundays, by your visit to the orphanages or the schools or colleges or the hospitals, whatever it is. So some of you have gone, and I have given the deadline as 15th December to give the reports. Do it nicely, either in the typed form or in a written form with the photographs where you people are there in that. Understand? And some of you have told me that you were not allowed to take photographs inside the place where you have visited. If not, at least take a photograph with the board, the main board, and then or the organizers do that. But that is the proof for us that you have visited there. Because you will be getting either 5 or 10 marks for that, and that is the beginning of our AICTE points. Okay? Apart from that, as I told you, we have 15 points that we cover under this AICTE. Before I start that, with due apologies, because in the morning, the whole auditorium was full and we could not accommodate your parents inside. With due apologies for that, and we have made them sit, they have huge screens from which they can observe the whole function that takes place today, right? So with due apologies once again, to your parents, your parents are there waiting, and they are watching all of us. So nothing to worry. You safely sit here, listen to what the guest tells you. He has so many points to discuss with you. So now let's go to AICTE points. As I told you, 15 points. Under that, I just thought of what can be done under these 15 points. And I just brought out my ideas so that if you like, you can just take them. If you like, I would like to share that in your student groups also. Later on, I'll do it. So I'll just go through them. So we know that they come under creative practices also. You have been given intelligence by the Almighty in many ways. And of course, I came to know that you had shown your good talents on Saturday also. Since I was busy, though I was in the college, I was busy with some meetings, so I could not attend your talent show. But I got the feedback that you had done it very well and you have enjoyed it also. So you can make use of your creative practices in many ways. And then the first point under AICTE, it talks about helping local schools to achieve good results and enhance their enrollment in higher or technical or vocational education. See, you can... Let's wait. Few minutes. The current will come. निजवाग्लू है whom you know, that I came to know that some of you, when you visited these orphanages, or I got reports from those old age homes. I have been telling you that we come from very good cultured families and an institution like Dr. AIT. So wherever you go, however you show your behavior, you should try to, inculcate these good habits and be obedient, be good to those people, so that next time you go there, they should happily welcome you. That should be the behavior. Got it? So please, I don't want to pinpoint who went where and who is that person. I can take all the details and I can, we can reprimand them. I don't want to do that. Generally, I'm telling, that is why we stopped giving the permission letters. Don't do it. That, actually reflects what we are. And always you should be good. That's why I was telling you, conducting induction program, the main, actually the main intention is to put good values in you. And there are some good values already in you because of
the brought up of your parents. Isn't it? So we should bring good name to our parents and to the institution which we represent. That should be there. So those who have gone, please correct yourself. Please correct yourself. And the others who have not visited, take letters from the coordinators, HOD of chemistry and HOD of mathematics. Go visit the places, behave properly in a good way, and do your work. Understand? This is my sincere request to you people. If at all I get any complaints again like that, we'll just leave it to you. All these 100 points will be left to you. We don't know how you achieve it. So we are doing our part, thinking that, okay, fine, let us help our children to get some points, to get some ideas how to do it. So what you have to do is, you people should go to those schools, because you are helping the schools to achieve good result. And I told you, you have creative practices in you, creative minds in you. Use those minds, think and brainstorm with your friends, what to do, how to make a note of all these things. Go there, ask their syllabus, prepare some good lesson plans on how to teach, and then you can teach some subjects like mathematics, English, science and social studies to those children. You can request them to give you small sessions of half an hour or 45 minutes or something like that. You can teach them, record all that, okay? You can visit these people in your free hours and on Saturdays. Give some questions to solve, so that will be the proof what you have done, and improve the learning abilities of the children. How you have done will be the report. So, you can fix up some hours. So, fix up some hours, because according to the AICTE points, they have given you some specified hours. These many hours you work, these many marks you will get. Isn't it? So, you have to fix those hours by talking to the higher-ups of that particular institution where you go. Okay, this is one of the idea which came to my mind, and I am sharing it with you. You can do that. You can prepare some charts on their lesson plans, give them. There is an organization by name School Bell. Even NSS people had spoken about it. And this under School Bell, many organizations are working. Even our NSS team also is working under that. So they go to government schools, they paint the walls of the schools very beautifully, based on the syllabus. They put the experiments, figures and all on the walls. You can do that. That's why I told you. Or else you can prepare the charts based on the syllabus. Okay, you can do that. And the second point goes like this: preparing an actionable business proposal for enhancing the village income. See, in all these 15 points of the AICTE, the main interest is improvising the rural sectors. Because those people, they fall behind in many ways. They don't know how to approach, how to improvise themselves. So you people as young engineers, you can give ample ideas to them, and you can help them out to improvise themselves. So this is one you can do. Come out with some small business ideas that can help a normal person to invest and run, to gain at least minimum amount for a living. So you can teach many people in these villages, they'll be just loitering around without doing any work. Time, they go home, have food, come back again, loiter on the roads. We see that, isn't it? So you can teach them small business and how to earn, how to live on their own. You can think about these ideas also. Use your insight, which is called as acumen, to think of the variety of business. Visit either a village nearby or a small community, share it to them and come back with a report on it. This is another idea. And the third one goes like this: developing sustainable water management system. Even though we are in the modern ages, many small communities who live together in small villages in and around Bangalore, you can visit, they have this water problem still. So, civil engineers especially
can brainstorm here and come out with some innovative ideas to help the rural areas with better facilities. And then tourism promotion. Innovative approaches. Find out the places that have some interesting effects and positions that bring name and fame to that areas. See, there are so many places which have their own capacity, which have their own good things, but they are unable to recognize them. When you visit, when you see, right, you will know, there are so many things about these things, this particular place. Let me bring it, to the highlights of this area. You can think about all those things. When you visit only, you will get to know, isn't it? Instead of sitting with your mobiles all the time locked in your rooms, go out with friends, move around, watch places, watch people living, and then you will come to know what is the importance of that particular area. You can visit small villages, they have their own importance. They'll be having their own acumen there. And they'll be doing such a lot of business. Some people have their looms, some people have their own ways of living, which bring name to them, but they don't know how to bring it to the public. Many things we don't know, isn't it? So you can find out all those things, do a little research of those areas, come out with some photographs and do a report on that. Naturally, this is how many of our families, we know about so many places in and around Karnataka only. There are so many places to visit. Nowadays, we'll be watching all those, in the status of people. Because of this mobile, in one way, we get to know people that they visit places during holidays and during weekends. Otherwise, we didn't know, we won't know all those things, isn't it? So we will come to know about so many places of importance also. In Karnataka, outside Karnataka also. So whenever you go there, you visit, take photographs of those places, write a report on that, bring it to the public through your reports. See, if you try to get it put on our college website, other friends will watch. So this is how we are developing tourism department also. So this also can be done by you young engineers. So send the same, you can send the same to the tourist department also, take a feedback from them, and then you can submit the report. Next point comes under promotion in appropriate technologies. Suitable and apt technologies are there in various fields of engineering. The skills may be of some help to the local person or a village. Think of such ideas, prepare how to implement that in promoting growth in. Not only this, it's not only you people are doing it for marks on one side, but you are trying to bring out the ideas that come to your mind, and you are sharing that information with other people who will be benefited out of that. So this is what you can do. So when you are a successful person in making another person understand what you want them to do, I'm sure you'll become a very good teacher also in the future. Because some of you might like teaching as a profession. Very few I know, because many of you want to become software engineers. I know that, but even apart from that, if you want to become a good teacher, your skills can be shown here by exchanging your ideas. See, I have just brought all these ideas just to put some new ideas in your mind. You can expand them, you can change them according to your comfort. Okay? So next point goes like this. Setting of the information, imparting club for women leading to contribution in social and economic issues. So how can you do this? The students must visit rural areas. We have 2-3 villages very nearby. We have Malathali, we have Ullal, right? And next to that, apart from these two, we have many other villages which have been, they have been merged into the city life. But you can go meet them, you will get to know so many things, how they lived, how they are living now, right? And you can bring out some changes in their ideas also. You can do that also. Understand? So visit rural areas, know the needs of the women folk there. Especially these women folk in the villages, they're so scared to bring out their ideas to us. They have, some are very intelligent, but they're scared to put it out to the public. So you can bring, such ideas of those people
to the public. You can help them how to get it. See, simple. You have so many ideas in you, but you don't know whom to approach, how to approach. Isn't it? So that, immediately many messages, will be, pushed towards my mobile, which I'll be answering. Isn't it? So like that, you can create some answers to them, to these women folk who have the ability in them. You can do that. And then come out with ideas like educating them with health related issues. These are the most important one, because many people in rural sectors, they're so careless about their health. They're scared to approach a doctor also when they have some ailment. Why these rural women? In our own home, we have our grandmas and and our parents. Sometimes they'll say, nothing will happen to me. I'll just take a dolo. Everything will be okay. But you people as children, you should educate them, because we don't know what ailment is there. Only they would have got some cold or fever. They think it's nothing. But if it is neglected, it goes up to many serious issues. I think such lessons are learned because of COVID bias. Isn't it? Many families, they went up to the serious level of treatment because of small negligence in their health. Right? So that's why the same sort of atmosphere will be there in the rural sectors. They are scared to approach a doctor because there are so many reasons. It might be monetary thing, or it might be, they might be afraid that the doctors may suggest some different tests. Of course, doctors are also like that. Isn't it? When you approach them, they're just to, root out everything. What do they say? They'll just write one list of tests and they'll just say, go get it done. Then I'll give you the treatment. So these people, rural sector people, they are scared of that. And that's why they don't approach them. Right? So you should educate them about all these things. So such things can be done. But one thing I'm telling you, when you are doing all these things, note down the point, the time, when you have begun talking to them, right? And you can do it, when you have gone there in a group, one can note down the time, one can note down the points that have been discussed. So you have to do all that, because later on you can't recollect every point what you have discussed with them. Got it? So you have to do all those things, and then you can talk to them about taking necessary vaccinations in time, keep oneself hygienic, approach doctors when in need, not take own medication, how to socialize. See, that is very important, because forget about villages, even we people, when we have some differences of opinion, we never try to talk to each other. And of course, that's more in young people like you nowadays. When you don't like a friend of yours, you don't speak at all. Don't do that. One day or the other, the same friend will come to some help to us. Isn't it? Okay, fine. A small misunderstanding, you should try to set it there itself. And then go forward. Understand? So that you have to teach them how to socialize. This is very important. And get into small jobs for earning and become economically independent to support families. So this you can do it. This is one of the points. Out of 15, I could just scribble few lines on only 13 points of AICTE, and that's why I'm just discussing all those things with you. And then we are going towards the next point, that is developing and managing efficient garbage disposal system. Every day we will be listening to the announcements made by our BBMP. Keep your surroundings clean, don't throw waste here and there. Yet the roads are clogged with dry waste and wet waste everywhere, all throughout the city. That has made Bangalore look very dirty nowadays. Isn't it? It irritates. So this also can be taught by youngsters like you. If you find a person coming on a two-wheeler, throwing out the garbage and just moving like that, catch hold of that person. Teach them, scold them first, I'm telling you. Right? Teach them how it can be managed. You should not feel shy. You should not think that that person may scold me. Never mind. But you will be satisfied that you are teaching a person how to live properly in a city life.
Isn't it? This can be done. Be bold enough to teach a person a good lesson. There's nothing wrong in it. You have to do that. So, educate the rural people how to dispose the garbage. I have a small village, next to my residence. And I get a BBMP van to collect the wet waste and dry waste in my place also and in that village also. There'll be a separate, the announcement will be separate. In Kannada, they'll be telling them, don't get, even the wet waste in a cover. They'll ask them to get it in a tub, plastic tub, so that they can just empty it. So all these words are spoken in clear Kannada in that village. Whereas the BBMP van that comes to our residence area, they just come, collect, they'll say, ma'am, today we are taking wet waste, tomorrow we'll be taking dry waste. Got it? So this is the difference. So this must be taught to the rural people also. And as I told you, if you find anyone throwing waste, immediately give a lesson to them. Immediately you have to do it. Right? So this can be done by us. And then talk to them about how to dispose the garbage and what are the benefits of it through some programs or charts. See, if you are very good in communication, you can just then and there spontaneously, voluntarily, you can speak. Otherwise, you can prepare some good charts which explain about all these things. What is the use? What is the benefit? Right? What are the disadvantages of it? Make some charts. Go meet the panchayat people in those villages. Ask them to give you some sessions to speak. They will organize that people will come over in one place and they sit together. You can present, you can make a very good presentation, and that kills some time also for you because you need a lot of hours to get marks, isn't it? So this is how you can plan. Don't just go in a hurry, do something in 10 minutes and come back and then show that you have worked for 1 hour. Never do that. Be honest in doing it. So that is all one of the social value, human value which we have learned. We have to learn also, isn't it? You can do that. So you can show how infectious diseases cause harm if the surroundings are not kept neat and tidy. See, these are many ideas. If you think you are young and you think better than me. Only my mind could think about only these few points, that's all. But you can think better than me, I'm sure of it. Think about all those things. Prepare charts. Whatever idea you want to present, you can prepare charts on all those things. And showing a chart and explaining will take a lot of time. And as I told you, that kills time to get marks. See, we have benefited out of that, isn't it? A little hard work. And then to assist the marketing of rural produce. If you watch television, especially news channels, you will know how these rural people, they grow crops very nicely. Season by season they grow crops. They get a lot of, crops like tomatoes or onions or any vegetables also. And, they don't know how to approach markets to sell their product. They'll be in a confusion, and we see these people throwing everything onto the roads, dejected in their life. Isn't it? Because they are not earning. See, comfortably we just go to a vendor and we give him how much ever he charges us and we get the vegetables, we cook and eat. But we are not at all bothered about the person who grows them with a lot of dedication. So that person, if he is not getting profits, if not profit, at least he should get the amount, how much he has spent on it. Isn't it? But when he is unable to get that, he becomes dejected in his life. So they just throw everything onto the road and they just go home. Right? And we have also seen that many, they have given up their lives also. Isn't it? So such things can be avoided by us. See, you are making a person live and not think in a negative way of dying just because he's become a failure. Failures are short-lived. This must be taught to every person. All the time you won't be a failure. So you can do that. Right? So you can educate them. Think of good and smooth ways of selling the produce of the villages. Many do not know
how urban areas are dealing with the sales. Educate them about it. When they come to know, at least they'll become smart in talking and getting their produce sold in the urban markets. Right? Do that. And then next comes food preservation and packaging. Unaware of the hygienic ways of living, many rural people do not know how to preserve food and have. Added to this, they do not know to run a small-scale industry that packs and preserves food items for sale and transport to other areas of demand. Brainstorm such ideas and educate them with demonstrations. Hope I am clear in making you understand what can be done to which point. The AICT points will be shared on the website and into your student groups also. I'll do that. Okay? Look into all these points which I have covered with the headlines. I'm doing that. Everything will be put there. So go through all these things in clarity and try to do that. And next comes public awareness through outreach programs. So free outpatient services can be done by you. And then reduce poverty through social services. And then food supply. See, I came to know that some students of many colleges, I've used this. That means all the students, they don't do it. So they have small student group which have common idea in them. So what do? They make a group of themselves and they visit places. See, we have every day we'll be having some function in some corner of the city. Either it is a marriage or a thread ceremony or housewarming ceremony or whatever it is. Isn't it? And those people, what do? They invite people to have lunch or dinner. And I'm sure that some part of the food will be left. And what do? Some of them at least, they invite people who have cattle in their homes so that they can take them and give this leftover food as the fodder for the cattle. Some people will do that. But these students, when they come to know this, they go talk to them beforehand. They'll give their numbers to those people and come back. They'll be waiting near that area. And once the food is left, what do? They go collect it and they try to distribute it to the needy. This can be done. So this also comes under your AICT points. You can do that. So many other types of activities can be done like this. So food supply, medical services, you can do that. You can just distribute the medicines like Dolo or Sinarest, to people who are in need. So you can do that. And then door-to-door surveys, you can go talk to people, what is the problem they are facing, how it can be addressed. So all these things, can be done by you. Small student groups can do this. And now, contribution to the national level initiative of Government India like Digital India, Skill India and Swachh Bharat Abhiyan. Digital India is to make the government services available to citizens electronically by online infrastructure improvement and also by enhancing internet connectivity. Many people like me, we won't know how to use the different apps that are there in the phone. Recently when my telephone had spoiled, my son bought me a latest mobile, but I told him I just need a phone just to say hello and answer, that's all. Or to send messages to the students if they are in need. That's enough for me. So people like me, we won't know the uses of many apps. You can teach all that. You can start teaching your grandpa and grandma at home, your parents at home, isn't it? So that is digital. You are making them digital, learned people. You can do that. So it also aims to empower the country digitally in the domain of technology. Skill India, it is an initiative by the government to train over 40 crore Indians in different industry-related jobs. The vision is to create an empowered workforce with the help of various schemes and training courses.
Then Swachh Bharat, it is to Clean India Drive and mission launched as a national campaign by the Indian government aimed at maintaining cleanliness on streets, roads and infrastructure of the company. So the students, I have just presented 13 points. Here you can choose the choice of yours, and then how many hours each choice takes, and 20 marks, you can choose any 5 out of that, work on it and try to gain, by giving the reports clearly on that, you can gain the 100 points. Okay, I'll try to share this in your students group what I have written. You can look into it. And one more point I wanted to highlight today is, from tomorrow onwards, we are having our theory classes in your classrooms. Okay, the classrooms have been shared with you, I think. Am I right? Yeah. So based on your classrooms, go to that room, be seated there. By evening, mostly we'll be sharing the timetable also, individual timetable with you people, and then you will get to know which class you have. Even though we fail to do that, wait patiently for one more day. Just come and sit in that class. The teachers, they will come to your class. At least that will happen. Okay? If you are not aware of the timetable, don't go panicked and don't start messaging me, ma'am, I've not got the timetable. Don't feel like that. The teachers, the concerned teachers, they will come and they will try to take the classes for you. Is everything clear? Now the guests have arrived. We will go with the formal inaugural function. As soon as they come, stand up with respect. Just have a look. But do one thing, maintain appropriate silence, no shouting, no whistling. I'm telling now only. Behave yourselves. Okay? Be good children. Okay. So now, I was speaking about the timetable. So as I told you, the timetable will be displayed on Dean Academic notice board also. Right? So tomorrow morning, you can look into it and get back to your classrooms. That can be done by you. And if I get it from that office by evening today, I'll share it in your student groups. And many of you, it has happened that, you have not joined the student groups. So those children, do one thing. Today evening I'm free from all the jobs. If you send it to me, I will see that you will be added in the student groups. If not, I'll give you one more idea. All of you will be there in the communicative English group. 106, the subject which has the code of HST 106, that is communicative English. It's common with my department for all the sections. If you are there, fine, you'll be getting all the information. What happens in the college. In spite of that also, because your department people, mother department people, they'll be having a lot of things to share with you. So see that your names are there in those groups also. Branch wise we have done, isn't it? For the induction program. So if your number is not, check in those groups. If it's not there, see that you will be added. Later on, don't complain that our number is not there. So that's why we didn't know so many things that are happening. And one more thing, you will be having so many problems with your scholarship and many other things that happen in the college. I'll be sharing those numbers also with you, and the same numbers will be put on the website. You can call those people, those respective people, if you have any queries to do it. Because, as I told you, I'll be teaching only English. Apart from that, whatever knowledge I have about the college, I'll try to share it with you. But not all. Don't expect me to know everything. So that's why we'll be sharing the numbers of those respective, heads, including the office. Okay, you can approach them, but don't approach them when the classes are going on. Don't bunk the class and approach them. Don't do that. It doesn't look nice. Okay, so these are some of the things which you have to note it. And apart from that, any information regarding academics, Dean Academics, madam, her office is there. They'll help you out with that.
And anything in regard to the examinations, Dean Exams, his office is there. They'll come to your rescue. Administration, we have the and the Google form has been shared to you in your groups, and even the USN, temporary USN numbers also. Okay? So look into it properly. If you have any queries regarding that, go approach Dean Academic Office. There's a lady by name Madam Radha. She'll help you out, but not now, after the function. Okay? And then the Google forms are supposed to be submitted by 3 o'clock today, 3 p.m. Okay, try to do it as fast as possible, because a formal function, it will get over by most probably 1:30 before lunch, and then after that you can do that before leaving home. Because if you stay here and do it, any problem you come across can be solved. Fine? So do all that. Whatever has been assigned to you, if you have any queries, you can approach your mentors in your department, any teacher for that instance. Until you have been given to some mentors, you can approach your respective HODs. They'll help you. All the time they are there to help you. And then you can approach even the basic sciences and humanities coordinators also. They were here with you for all the whole induction program. They'll also help you, and even I'm also there all the time. Got it? So hope you are clear with all the points. Any queries? Not now, but after the function, do message me. I'll be there to answer you. Understand? So maintain appropriate silence when the formal function is going on. Once again, I tell you, I know you are very good children, but still behave yourself. Don't do any pranks according to your age. Control your emotions properly. Behave very good. Right? Thank you, children, for patiently listening to me. We will move towards the formal function. Our elders of management and the guests, they are waiting for us, and then let us start that. And those who wish to go out for your refreshing yourself, finish it quickly within 2 minutes or 3 minutes and assemble back. When the formal function starts, don't move around. I'm telling you, please. It doesn't look nice. I'll just give you quickly 3 to 4 minutes. Don't go in large numbers, please. Don't go in large numbers. Children, I'm telling you, don't go in large numbers. Sit back, please. Hope you understand English. Shall I tell you in Kannada? I'm telling you not to go in large numbers. Come back. I don't know how you understand the words.
The guest has arrived. Sit down. Over to the formal function now. ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮಿಹ ವಿದ್ಯತೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2022-23ರ ಶುಭಾರಂಭದ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. Myself Usharani, Assistant Professor, Department of Electronics and Telecommunication Engineering. ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುಭದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ವಿಭಾ ಮತ್ತು ಲಹರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ. ಮೊದಲ ನಮನವ ನಿನಗೆ ಗೈಯುವೆ ಗಣನಾಥನೆ, ಮೊದಲ ನಮನವ ನಿನಗೆ ಗೈಯುವೆ ಗಣನಾಥನೆ, ಮೊದಲ ನಮನವ ನಿನಗೆ ಗೈಯುವೆ. ಪಾದ ಪದ್ಮಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುವೆ, ಮುದದಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವೆ. ಪಾದ ಪದ್ಮಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುವೆ, ಮುದದಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವೆ. ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳುವೆ, ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳುವೆ. ಮದರ್ವಾರಣ ಸುಂದರ ಸುಮುಖನೆ, ಮೊದಲ ನಮನವ ನಿನಗೆ ಗೈಯುವೆ ಗಣನಾಥನೆ, ಮೊದಲ ನಮನವ ನಿನಗೆ ಗೈಯುವೆ. ಗರಿಕೆ ಪತ್ರೆಯ ಮರ್ಚಿಸುವೆ, ಕರಿದ ಕಡುಬೆಲ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಗರಿಕೆ ಪತ್ರೆಯ ಮರ್ಚಿಸುವೆ, ಕರಿದ ಕಡುಬೆಲ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಸಿರಿ ಗೌರಿಯ ಮನಸ ಪುತ್ರನೇ, ಸಿರಿ ಗೌರಿಯ ಮನಸ ಪುತ್ರನೆ, ಕರಿ ಶಿರದ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯೇ, ಮೊದಲ ನಮನವ ನಿನಗೆ ಗೈಯುವೆ ಗಣನಾಥನೆ, ಮೊದಲ ನಮನವ ನಿನಗೆ ಗೈಯುವೆ. ಗುರು ವ್ಯಾಸಗೆ ಭರತ ಬರೆಯಲು ನೆರವಾದ ಏಕದಂತನೆ, ಗುರು ವ್ಯಾಸಗೆ ಭರತ ಬರೆಯಲು ನೆರವಾದ ಏಕದಂತನೆ. ಗುರುದಾಸರ ಬಿಡದೆ ಸಲಹುವೆ, ಗುರುದಾಸರ ಬಿಡದೆ ಸಲಹುವೆ. ಗುರಿಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವೆ, ಮೊದಲ ನಮನವ ನಿನಗೆ ಗೈಯುವೆ ಗಣನಾಥನೆ, ಮೊದಲ ನಮನವ ನಿನಗೆ ಬೆಳೆಯುವೆ ಗಣನಾಥನೆ, ಮೊದಲ ನಮನವ ನಿನಗೆ ಗೈಯುವೆ. ಮೊದಲ ನಮನವ ನಿನಗೆ ಗೈಯುವೆ, ಮೊದಲ ನಮನವ ನಿನಗೆ ಗೈಯುವೆ ಗಣನಾಥನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Vibha and Lahari.
It is a privilege to have many dignitaries with us today, and it is our obligation to welcome them on this occasion. So I now request our beloved Principal, Dr. M. Meenakshi Madam, to welcome everyone. A very good morning to everyone. Dr. S. Vidyashankar, Honorable Vice Chancellor, VTU Belgavi, and the Chief Guest Speaker for the first year inauguration program of all UG classes, Shri A.R. Krishnamurthy, Honorable Secretary, Panchajanya Vidyapita Welfare Trust, Shri S. Shivamallu, and the Trustee, Panchajanya Vidyapita Welfare Trust, Dr. N.C. Shivaprakash, the mentor of our institution, Dr. K.N. Anuradha, the Dean Academics, the Deans of Examination, R&D, III, and Planning and Development, heads of the departments, principals of sister institutions of Panchajanya Vidyapita Welfare Trust, registrar, faculty, staff, parents, students of first semester engineering, persons of print and electronic media, invitees. Dr. Ambedkar Institute of Technology is a standard establishment in the field of technical education since 41 years. This has been initiated by a great visionary and educationist, Shri M.H. Jayaprakash Narayan, ex-MLA. Coming from a humble background, he had strong desire to promote quality education in the oppressed class, and his dream became true in the form of schools, pre-university colleges, ITI college, diploma college, degree college, and the engineering college in the name of Dr. Ambedkar Institute of Technology. This magnificent personality strived hard to establish his vision of setting up these schools and colleges where education is imparted in various perspectives like English medium, Kannada medium for nearly 7,000 students. The liability to get a name of superiority through these institutions is insistently carried on by the hard work of Panchajanya Vidyapita Welfare Trust. The growth of the education institutions being run for 41 years is the best example of their passion and noble service to enhance the quality of education. The advanced vision of the Trust foresees education of eradication of illiteracy, ignorance, and poverty, especially of the downtrodden, using quality education as the means. Added to this, the precious values and ideology of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, a wide variety of students including weaker sections of the state, outside state, and other countries are taught engineering and technological courses in undergraduate, postgraduate, and doctoral degree programs. On this day, we feel great and immensely happy to welcome our freshly admitted students for first semester engineering through inaugurating the programs for these new aspirants. To say a few words about the institution, Dr. Ambedkar Institute of Technology, Bangalore, established in the year 1980, is affiliated to Visvesvaraya Technological University, Belgaum, approved by AICTE New Delhi, and programs are accredited by National Board of Accreditation, NBA. Spread across 20.3 acres, the campus houses in well-spaced buildings for various departments, classrooms with e-learning facilities, laboratories, data center, workshops, conference hall, drawing hall, seminar hall, spacious library and information for UG and PG students study, placement cell, innovation promotion and EDC cell, sports complex, and a huge auditorium where we all are seated at present. Besides these, there are separate hostels for both boys and girls that accommodate nearly 1,000 students. The institution started with 3 undergraduate programs in civil engineering, mechanical engineering, and electrical and electronics engineering. At present, we have 13 UG and 7 PG programs along with 15 research centers. All programs are affiliated to VTU Belgavi and approved by AICTE. The institution has become granting aid by the state government since 1992. Academic autonomy has been granted by the UGC, Government of Karnataka, and VTU during the year 2010-11 for UG programs, and since 2016-17, all PG programs are also under autonomous status. Panchajanya Vidyapita Welfare Trust manages Dr. Ambedkar Institute of Technology.
The trust consists of distinguished people with diverse background, that is engineering, administration, academic and politics. At present, we have Shri S. Mariswamy, the Honorable Chairman, Shri A.R. Krishnamurthy, Managing Secretary, Dr. B.N. Umesh, the Treasurer, Shri S. Shumallu, Trustee, and Dr. M. Mahadeva, the Trustee. They relentlessly work and advise for the growth and benefit of all the education institutions that come under them. The teaching learning is done with utmost dedication with the help of best academic infrastructure, supporting departments, library facilities, along with better residential facilities for those who have to be in the hostel for their study. Further, they get placed with their achievements and performance in good number of companies and industries. In all, the institution is known for students' discipline and hard work, staff sincerity, integrity, and punctuality. Speaking of today's chief guest for the inaugural program for the fresher students of all UG programs, Dr. S. Vidyashankar is present Vice Chancellor of Vishwesvaraya Technological University, Belagavi, a leading university in Asia and the only technical university in the state of Karnataka. He is having a rich teaching experience of 28 years along with 15 years of research experience. He has one international patent, 10 Indian patents applied, 2 Indian patents sanctioned, and 3 Indian patents published to his credit. 5 students have been awarded with doctorate under his guidance and 2 are pursuing. He has 9 publications in international journals, 2 international conference publications, and 3 national conference publications. He held various positions at university and national levels. To brief about that, he was the former Vice Chancellor of Karnataka State Open University, Mysore, former member of the Executive Council of Vishwesvaraya Technological University, Belagavi, nominated by UGC, member Planning Board of KLE University, Belagavi, nominated by UGC, former member of Governing Council of Chitrakala Parishad, Bengaluru, nominated by UGC, former Treasurer, Indian Society for Technical Education, IST, New Delhi, one-time members of Task Force, nominated by Karnataka Science and Technology Promotion Society, Department of Electronics, ITBT and Science, Government of Karnataka, member of High Power Committee on IT, nominated by the Honorable Governor of Karnataka, member of the Expert Scrutiny Committees constituted by the Honorable Governor of Karnataka to finalize the names for awarding honoris causa degree of the leading universities in the states such as Davangere University, Tumkuru University, Karnataka Janapada Vishwavidyalaya, Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University, Mangalore University, chairman and member of the search committees nominated by the state government for appointment of Vice Chancellor of several universities such as Bangalore University, Rajiv Gandhi University of Health Science and Bangalore City University. On this occasion, on behalf of the management and on behalf of all of you, I wholeheartedly welcome Honorable Vice Chancellor Dr. S. Vidyashankar to inaugurate the first year UG programs and to address our young minds admitted afresh to the institution and all of us. I request Honorable Secretary along with other trustees to felicitate Honorable Vice Chancellor as a token of gesture.
Thank you, sir. Honorable Managing Trustee, Shri A.R. Krishnamurthy is kind and helpful in many ways of administration and advises wisely for a smooth functioning of the institution. I welcome him humbly to this inaugural function. I request the Dean Academic to Thank you, madam. Shri S. Shivamallu is another mature individual who is wise and obliging when asked for any support. I feel happy to welcome him today for the festivity. Dr. N.C. Shivaprakash, who is our mentor, guides our institution in all issues of administration and academics. I warmly welcome him for today's function. I welcome our Honorable Chairman Shri S. Mariswamy, our Treasurer Dr. B.N. Umesh, Dr. M. Mahadeva Trustee to this function in their absence. All our endeavors to attain ultimate heights in the field of education are always highly regarded and upheld by all our respectful trustees. Therefore, I feel happy to welcome all of them for the first year classes inaugural program. All the heads of the departments, faculty and staff of all institutions have worked with great enthusiasm for this occurrence. I welcome them with warmth and friendliness. Friends from media are here to be a part of our celebrations. I welcome all of them with high regard. We have invitees from other institutions under Panchajanya Vidyapita Welfare Trust and special invitees from other organizations. I welcome all of them wholeheartedly for this celebration. The faculty and staff of our institute work tirelessly to fulfill the vision and mission set by our founders. I wholeheartedly welcome all of them for celebrations. Welcome you all again. I welcome the parents of our freshly admitted students for these celebrations. Welcome you all again. I welcome our beloved principal, Dr. M. Meenakshi, with a bouquet. I welcome our Dean Academic, Dr. K. N. Anuradha Madam, with a bouquet. Thank you, dignitaries. It is tradition to light a lamp first before starting any auspicious events or rituals. So light symbolizes the absence of darkness, grief and unhappiness. With this, I request all the dignitaries present here to light the lamp. And I request all the students and parents, teachers present here to stand as a token of respect. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಕರುನಾಡ ದೀಪ ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ Thank you, everyone. Now I request Honorable Chief Guest, Dr. S. Vidyashankar Sir, Vice Chancellor, VTU Belgavi, to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
At the outset, I congratulate all those students who have taken admission in this college to an engineering program. The chief guests of today's function, the special guest of today's function, Shri A.R. Krishnamurthy, the Secretary of PVP Education Trust, Dr. B.N. Umesh, the Treasurer of PVP Education Trust, Shri C.S. Shivamaluji, the Director of PVP Education Trust, Dr. M. Mahadev, the Director of PVP Education Trust, Dr. Yansi Chuprakash, the advisor for this institute, Dr. M. Meenakshi, the principal of this esteemed institute, the special invitees, and one of the guests from Sri Lakshmi, the HOD of Education Department from Karnataka State Open University, many invitees, press and media, the last but not least, the new comers to the college and their parents. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಕಾರಣ ನಾನು ಇದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ 2 ಕಡೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಜಯಬ್ರಾಜ್ ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಯ ಶಿವಮಲ್ಲು ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಕೀ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು 3 ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಸ್ಸು. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನದಾದ ಒಂದು ಋಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ A.R. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯವೋ ನನ್ನಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗದೆ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ BDT ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು PhDಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಜಯಬ್ರಾಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನೀವು ಓದಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಓದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರುವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಮಾತು ನನಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಏನನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಶ್ರೀ ಲೇಟ್ MS ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರವರು ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು
ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ರು, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. 900 ಅಡ್ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ 374 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಏನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು ಆ ಕನಸು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿಂದಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅಂದರು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಕೆನೂ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದರ ಅರ್ಥ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ, ನಾನು ಯಾವ ಅವಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡೇ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಯಾವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, PVP ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು. ಬಹುಶಃ PVP ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಓದಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮರಿತೀವಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಪ್ರೋ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಯಾವ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರೊಂದು ಹೊರಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕನಸು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು 1982ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದಾಗ ಕೇವಲ ಇಡೀ 300ರ ಇಂಟೇಕ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 27 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಇವತ್ತದೇ ಒಂದು 900ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 357 ಇಂಟೇಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ 357 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಂದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಭಾಳ ನಿಖರವಾದಂತಹ, ಭಾಳ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು 28 ವರ್ಷಗಳು 30 ವರ್ಷಗಳು ಇರ್ಬೋದು,
ಬಹುಶಃ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ CBCS ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 2 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದೇನೋ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ಸಿವಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು, ಮತ್ತು ಆಲಿಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು, ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲಿಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಲಿಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನನ್ನ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 4 ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆಯಾ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕಾಮನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನುವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು, ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೋದು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಓದೋದಾಗಲಿ, ಸಿವಿಲ್ ಓದೋದಾಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಓದೋದಾಗಲಿ ನೀವು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಟುಡೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೀಡ್ಸ್ ದಿ ಕೋರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ with a computer background or an artificial intelligence background or cyber security background. ಈ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣರವರು ನಾವು ಕೂತು ಮಾತನಾಡಿ ಹೊಸ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ತರೋದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ತರೋದಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗೇರಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ಗೇರಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ 4 ಕಡೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನೀಗ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಇಯರ್ ಅಂತ. 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು 2 ಅಟೆಂಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಪೂರೈಸೋಣ. 26 ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಗಲಿ. ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 2014, 15, 16, 17, 18 ಬ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಇನ್ನೂ 4 ಅಟೆಂಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕುಲಪತಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣಗಳು ಅನೇಕ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 4 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸನ್ನು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅರ್ಕ್ಯುಲಿಯನ್ ಟಾಸ್ಕು 2600 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರು ಆಗಲೇ, ಆದರೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 22 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, 1 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2600 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಆ ರಿಸ್ಕನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ.
ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಉಳಿರಿ, ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಾಗ್ ಉಳಿರಿ, ನೀವು ಆಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಲ 21ರ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ 22ರ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಸ ಎಲ್ಲೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ 22ರ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ತಂದ್ವಿ, 21ರ ಸ್ಕೀಮು ಉಳಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎದುರಿಸೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯನ ಮಾಡಕೂಡ್ದು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ 21 ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ. ನಾವು 22 ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 16 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕೀಮು ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020 ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೊಬ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೀವು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ರೂಪರೇಷೆಗಳೇನು ಅಂತ 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಏನು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು 10 days ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಮುಗಿಸಿದರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಯನಿಯರ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಮೊದಲ ಕಾಲೇಜು ಸೆಲ್ಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ NEP ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಬರೀ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು NEP ನೀವು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣದಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣಜಿಯವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ NEP 2020 ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ, ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವು 1 ವರ್ಷ 2ನೇ ವರ್ಷ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂದ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಇನ್ನೂ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ನೇ ಬರೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 2ನೇ ವರ್ಷ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು 10 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದೇ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಿರ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 20 ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3ನೇ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 4ನೇ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. BA ಆನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 4 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ 40 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ BA ಆನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. BA ಆನರ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ PG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ ಇರ್ತದೆ. 2 ವರ್ಷದ PG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ UGC ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. BE ಮಾಡಿದವರು ವಿತ್ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಎಂಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್.
ಇಂಥ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ತಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರೀ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 100 ಕಡೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3rd to 8th. ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು 3rd ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ರಿಯಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಅವರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. We are ready to give the engineers with the quality. What do you want to tell me? You tell us. We are ready to institute such courses or such subjects in our regular program of engineering. ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 4 ಜನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸ್ಕಾಮ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ, MOU ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಾಗೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಅರ್ಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂದೆ. ಕಾರಣ ನಾನು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಸಲ ನ್ಯೂ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಈ ವರ್ಷ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸಿಷನ್ನು ರ್ಯಾಶಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತೆರೆಸಿದ್ರಿ. ಕಾರಣ ನಾವು ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅನೇಕರು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಯಮ ಇದೆ, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಜೀವನದ ನಿಯಮ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಕಾಲದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಯು, ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಟಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಟನ್ NEP 2020 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NEP ಹೈಲೈಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 3 years, when the kid is 3 years old, from that age till the age of professional education, ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ. ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಿದಾಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ನಾನೊಬ್ಬ CEO ಆಗಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ನೀವೊಬ್ಬರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೊರಬರ್ತೀರಾ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕರನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನನ್ನು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬದ ಅಡಿ ಕೂತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಕಂಬವನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಕನಸು ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಆಗೋದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಯಾವುದು ವಿದ್ಯೆ ಯಾರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಗಳಿಸೋದು ಅನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನೈತಿಕವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ನೀವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಯುವರ್ education to anybody. You can transfer the knowledge, but permanently you cannot give the knowledge. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಭಾಷಣದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಘಟನೆಯಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಹುಡುಗರು 3 ಜನ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವು ದಾವಣಗೆರೆ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದುಸ್ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಕಾರಣ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ನೋವಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೂರದಿಂದ ನೋವು ಪಟ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಅವರನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವರ ಜೀವನ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಅವರು ಕೊರಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, 3 ಜನ 5 ಜನ 4 ಜನ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 3 ಜನ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಖುಷಿಗೆ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಸ್ಪಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ನೀವು ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಏಮೇನು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಓದಿದೆ ನಾನು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ವಿತೌಟ್ ಕೋರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕೂಡ
ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಂದಿರೋದು. ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು ಸಿವಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಷಿನನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ತುಮಕೂರಿಗೆ ತೆರಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. On behalf of management, principal, staff and students of Dr. AIT, I sincerely thank today's chief guest Dr. S. Vidyashankar, Honorable Vice Chancellor, VTU Belagavi, for taking time from his busy schedule and gracing the occasion with his warm presence. Thank you, sir, for your inspiring and informative speech. Yes, everyone, please sit down. ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೆಂಬಂತೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೊದಲಿಗೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿದ ಕೊಡವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ NEPಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಶಿವಮಲ್ಲು ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದತ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿವಮಲ್ಲು ಸರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುವೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ರವರೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯವರೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ರವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರುಗಳೇ, ನಾನು ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ದೇಶ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಇರುವಷ್ಟು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅಷ್ಟು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣರಲ್ವೇ? ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವರು ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು, ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು, ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾವು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 7,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ 7,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಜಟಿಲವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರದ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಪರಿಸರದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಸತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಸುಲಭವಾದ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು, ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಶಾಲೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ
ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಬ್ರರಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಈ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 82,000 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 13,000 ಇ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇ ಬುಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಅಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಲೈಬ್ರರಿ ಸುಮಾರು 10-11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 1.13 ಲಕ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ 1.13 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೀಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಯಾರು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಿಜ, ನಾನು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಹಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, PUCನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆಯಾಗಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. 1967ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗಳು ಕೆಲವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೇ BEನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಹಂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನು ಮಹಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನು ಮಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಸೆಂಟ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಬೇರೆ BSc ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಠಿಣ. ಆದರೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದಿನ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಅಂದೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಶಿಸ್ತು ಅಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು 75%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು VTU ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ 8 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 8 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 60%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವಶ್ಯಕ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ನೀವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 1ನೇ BEನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂವಹನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ BEನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಗಣಿತ. ಈಗಾಗಲೇ VTU ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕೂಡ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ BEನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ AITನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಇವಾಗ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ BEನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ಲೆಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಈಗ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1960-70ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ BE ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಬೇಕು,
ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿವಿಲ್ಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಪಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ನೀವು ಓದೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು 3 ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಒಂದು, ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಬಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಗುರಿ. ಎರಡನೇ ಗುರಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ MTech ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13ರಿಂದ 14 ಲಕ್ಷ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾಸಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬರೇ 6 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ನೀವು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸರಿ, ಅದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಐ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ 4 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ 4 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಕರ್ಷಣೆಗಳಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಆ ವಿಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ರೂಮ್ಮೇಟು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ದುರಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಆಗಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಏನೇ ಆದರೂ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ 3 ಬಗೆಯ ಜನರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಮರಿಕೂಡ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮರೆಯಕೂಡದು, ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜದ ಹಣವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರುಗಳಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ದತ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಮಲ್ಲು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಮನ್ವಂತರದ ಹಾದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ NC ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. Good afternoon. Yeah, so you are not in a mood in listening to anybody anymore. ಹೌದಾ? 2 ನಿಮಿಷ. So, sorry to have tested your patience. 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿವಮಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. It is learning, doing, self-esteem and society. ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಂಗೆ 4 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಡಿ, 40 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟು 2. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಫ್ರೈಡೇ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು 8 ಗಂಟೆ ಬದಲು 16 ಗಂಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು 80 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ನಮ್ಮ ಈಗ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಫೇಲು ಆಗಬಾರ್ದು. ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಟೀಚರ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ನೀವಾಗೆ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ?
ಸೊ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಫೇಲ್ ಅಂದರೆ FAIL, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಕಪ್ ಅಂದರೆ ಮಖದ್ದಲ್ಲ, ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಮೇಕಪ್ ಇದು ಸ್ಟಡೀಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಓದೋದು. 4 ವರ್ಷ ಓದಿ, ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡಿ 8 ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ. 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಸೊ ದೇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Thank you, sir. Now I request Honorable Secretary, sir, Shri A.R. Krishnamurthy, sir, to give a presidential address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಆಲ್. ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕಮ್ಮಿ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸಮಯ 2 ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ BE ತರಗತಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ S. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ದತ್ತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಮಾನ್ಯ S. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ NC ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಡೀನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಡೀನ್ಸ್ರವರೇ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವನಿತರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರವರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. 42 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ.
ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ವಿ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವರು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಮೊದಲನೇ ದಿನಾನೇ ಈ ಥರ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ 1983ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ ರಾಚೇನು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ನೀವು CET ಸಿವಿಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗೆ ನೀಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ರೈತಾಪಿ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು PUC ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಪಡೆದಂಥ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಏನು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ CET ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 1ಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರವೇಶ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ CBSE ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಭಾಳ ತಡವಾದ್ರಿಂದ, ಈವನ್ ದೋ KE ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ KE ಅಥಾರಿಟೀಸು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಎ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇವತ್ತು ನೀವು 4 ವರ್ಷ BE ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ M.Tech ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಲನ ನಾವು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ತಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪೂರ್ ಟೀಚರ್ teaches. Average teacher explains. Great teacher, he guides you in your career. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ process of welcoming you all for the newly joined students and to support them to adjust in the new environment in our institute ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಸ್ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೋಟ್. These are three mindsets in humans ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ some people discuss about ideas called as great minds. Some people discuss about events, they are called as average minds. Some people discuss about people, they are poor minds ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. You be the students of this young and great India, students are the backbone of the country. Most of the ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇವಲವಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿಭಾ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅನೇಕ ಬಿಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣುವಂಥ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ನೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your valuable support and constant encouragement. Now I request Dean Academic, Dr. M.N. Anuradha Madam, to present a note of thanks. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais and off the dais, dear students and parents, ladies and gentlemen, I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. On behalf of management, principal, staff and students of Dr. AIT, once again I sincerely thank today's chief guest, Dr. S. Vidyashankar, Honorable Vice Chancellor, VTU Belagavi, for his valuable and inspiring speech in his absentia. Our Honorable Chairman, PP Welfare Trust, Shri S. Mariswamy, is a man of provision and unholder to all of us in every matter. I would like to thank him in his absentia. Shri A.R. Krishnamurthy, Honorable Secretary and Managing Trustee, PUP Welfare Trust, is a true leader in all respects and he has been a continuous energy behind all the activities of the institution. I would like to express my truthful words of gratitude to him on behalf of everyone of Dr. AIT. Thank you very much, sir. Dr. B.N. Umesh, Treasurer, PUP Welfare Trust, also supports all our activities with encouragement
and actions. I would like to thank him in his absentia. I thank Sri Shomalu for his Honorable Trustee, PUP Welfare Trust, for his constant support and guidance. I also thank Dr. M. Mahadeva, Honorable Trustee, PUP Welfare Trust, in his absentia. Our mentor, Dr. N.C. Shivprakash, has been a constant backing to everyone in the institute through his affectionate way of approach. Thank you very much, sir. I thank our principal, Dr. M. Meenakshi, always a positive concern to all the programs that are organized and indeed gives a lot of inputs to make it successful. I thank the Vice Principal, Deans, HODs, staff of Dr. A.T. for their continuous support. Events like this cannot happen overnight. So as the wheel starts rolling weeks ago and requires planning and bird's eye for detail. Here we are fortunate enough to be backed by a team of very dedicated and motivated team of our institute who knows their task and are very much result oriented. My sincere thanks to all the committee members of induction program and of today's inaugural program for their cooperation. I thank all the students of first year BE for their cooperation during the induction program, and also I thank all the proud parents who have joined their children to our esteemed institution. I thank the people from press and media, photography and technical team for their support. Lastly, if anyone have been missed to be mentioned in my words of gratitude, I would like to thank them for their direct and indirect help. Thank you one and all. Have a nice day. Thank you, madam. I now request everyone to stand for national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. Thank you all. Lunch is arranged for all the students and their parents, faculty and staff of Dr. AIT. I request everyone to have the lunch at the open auditorium. Thank you all, and I wish best wishes to all the first year students. Thank you once again. So lunch is arranged at the front, at the administrative block, so not in the open audi. So kindly, all of you can go there and have lunch. Thank you all. Rather